students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to answer for very important chapter carbon and its compound previous year question paper. So let us answer the first question, that is what are saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Write the structure of the simplest hydrocarbon anta ide. So now let us answer that question. So one side saturated barkontini, one side saturated, another side unsaturated. So what are saturated and unsaturated hydrocarbon? So let us make a list of what are saturated and unsaturated. Saturated, it has a single bond. Saturated has a single bond. It has double or triple bond. Second difference is it is less reactive, then it is more reactive. Then the third difference is it undergoes saturated hydrocarbon undergoes substitution reaction. Unsaturated hydrocarbon, it undergoes addition reaction. Then example for saturated, alkane. Example for unsaturated, alkene, alkyne. So this is about what are saturated and unsaturated hydrocarbon. Now we asked which is the simplest form of hydrocarbon. The simplest form of hydrocarbon is methane, that is CH4. It is called simplest because it contains only one carbon atom. So which is the simplest form of hydrocarbon? Methane is the simplest form of hydrocarbon. So in this first question only, one more internal choice question is there. Let us answer that one. Name the functional group in the following compound and write their molecular formula. So ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ they have given ethanol, ETHANOL. So OL ಇರೋದ್ರಿಂದ since OL is there, it belongs to alcohol. So alcohol ಅನ್ನುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C2H5OH. Then second one they have given ethanoic acid. So last ನಲ್ಲಿ oic acid ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ it belongs to an functional group called carboxylic acid. So its molecular formula is CH3COOH. So now let us move for the second question. So in the second question, explain substitution reaction with an example and chemical equation. So now let us explain substitution reaction by using an example and chemical equation. So first ನಾವು substitution reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು definition ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So now let us answer what is substitution reaction. A reaction in which one atom get
substituted, one atom get substituted with another atom in presence of sunlight. This is called substitution reaction. So this is a question. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್. Methane comes under saturated hydrocarbon. So methane. So we know that saturated hydrocarbon undergoes substitution reaction. Example is methane. So now let us write the chemical equation for substitution reaction. So methane, when it is exposed to sunlight, in presence of sunlight, it reacts with chlorine to form chloromethane and liberates hydrochloric acid. So now let us write here. So methane barkona. So 1 2 3, this is methane. This methane reacts with chlorine in presence of sunlight. This is methane reacts with chlorine in presence of sunlight to form HClH plus HCl. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದನ್ನು CH3Cl ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್, CCl4, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಒಂದು ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸೊ ಉದ್ದನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲಾಂಗ್ ಚೈನು, ದಟ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಅದು ಇದು ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, and head part is, this is tail part and this is head part. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸೆಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸೆಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಿಸೆಲ್ಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು when a cloth is rubbed with soap, so this is the dirt present in the soap, dirt present in the cloth. So a cloth ge a dirt na sutta the soap molecules will arrange like this. This arrangement of soap molecules in the form of a cluster is called as, ಇದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಸೆಲ್ಲೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. when clothes are flushed with water, when clothes are flushed with water, yet has more attraction with water. It has more attraction with water. Water takes away yet takes away tile. Tile takes away dirt. So like this, the dirt will be removed from the clothes. So next question govana, that is question number 3. The functional group present in propanol, OL ಇದೆ, propanol AL ಇದೆ. ಸೊ OL ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, AL ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ A, that is OH, then CHO. So for the third question, the right answer is option A, that is OH and CHO. So now let us move for fourth question. The electronic configuration of element X is 2,8,8,1 and the electronic configuration of element Y is 2,8,7. Then the type of bond formed between these two elements is. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ that is 2,8,8,1. then y ಎನ್ನುವ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,8,7. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದು 7 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. it will receive one electron. That is transfer of electron from metal to non-metal. So it will form ionic bond. What type of bond is formed? It forms ionic bond. So ionic bond is the answer. So it forms ionic bond. Next, coming to fifth question. ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ that shows structural isomerism ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ now let us answer this question. What are structural isomers? The organic compound having same molecular formula but different structural formula is called isomers, and the phenomenon is called isomerism. And which is the first alkane that shows isomers, that is structural isomers, that is butane. So butane will show structural isomers. So this is the answer for fifth question. Now let us move for the sixth one. Write the difference between saturated and unsaturated hydrocarbon. So already for this question we have answered. It has single bond, it has
Saturated, it has single bond. Unsaturated, double or triple bond. Saturated, less reactive. Unsaturated, more reactive. Saturated undergoes substitution reaction. Unsaturated undergoes addition reaction. Saturated example alkene. Unsaturated example alkene, alkyne. So now in that one only one more question is there. Write the molecular formula and structural formula of an alkene having 5 carbon atoms. So 5 carbon atoms ಇರುವಂತಹ so ನಾವು structural formula of alkene ಬರೆಯೋಣ. So write the molecular formula and structural formula of an alkene having 5 carbon atom. So n is equal to 5. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ CN ಅಂದರೆ 5, H2 ಇಂಟು N ಅಂದರೆ 5, ಸೊ C5H10. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 anion and C4 cation. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ how can ethanol be converted into ethanoic acid ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ now let us answer both the questions. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ this is the 6th question, that is internal choice question, that is carbon. ಸೊ ಮೊದಲು carbon cannot lose electrons. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ carbon size is very small, so that valence electrons are close to the nucleus, so no electrons are free, and hence it will not lose electrons. Next, it cannot gain 4 electrons because nucleus cannot hold 10 electrons. Nucleus cannot hold 10 electrons. That means there will be stress on nucleus. So it cannot gain 4 electrons. So this is the reason. That means there will be stress on nucleus. So this is the answer for why the carbon does not form, that is C4 or C4 minus or C4 plus. Cannot gain, cannot lose. So in that one only one more question is there, that is how to convert that is ethanol. How can ethanol be converted into ethanoic acid? So now let us write how ethanol is converted into ethanoic acid. So ethanol is converted into ethanoic acid by oxidation reaction by using oxidizing agent like alkaline
KMNO4 or alkaline KMNO4 or alkaline potassium K2Cr2O7, that is potassium dichromate. So by this we can convert alcohol into ethanol into ethanoic acid, that is CH3CH2OH in presence of alkaline KMNO4 or alkaline K2Cr2O7 to form CH3COOH, that is ethanoic acid. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು sharing of electrons. Now let us move for 8th question. 8th question ಏನಿದೆ, name the first member of alkyne and write its molecular formula. The first member of alkyne is ethine. Its molecular formula is C2H2. Now let us move for question number 9. So question number 9, explain substitution reaction in hydrocarbon with an example, then explain the mechanism of cleansing action of soap ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಬೋತ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ one atom gets substituted with another atom in presence of sunlight. Example, methane. So CH4 is a methane. This methane reacts with chlorine in presence of sunlight to form chloromethane and hydrochloric acid. This that is one hydrogen is replaced by one chlorine. So chlorine is substituting hydrogen. So hydrogen replace ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು chlorine. So hydrogen is substituted by chlorine. Therefore it is called substitution reaction. In a cleansing action of soap ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, first structure of soap molecule, head part, tail part. Head part is long chain hydrocarbon part. It is always fear of water, therefore hydrophobic. Head part is always carboxylic part. It is always hydrophilic, that is it has love or affection towards water. Second is formation of micellar. When cloth is rubbed with soap, so that is around the dirt particle, the soap are arranged like this. This cluster of soap molecule around the dirt is called micellar. Formation of micellar is the second point. Then the third point, when clothes are flushed with water, head has more attraction towards water, therefore water will take away head. Head takes tail, and tail will takes away dirt, therefore the dirt is removed from the cloth. This is called cleansing action of soap. So ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 10ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 10th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. The general formula of two specific groups of saturated and unsaturated hydrocarbon is CnH2n. Write the structure of the member of each group when n is equal to 3. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ 10th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ cycloalkane.
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಕೀನ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೀನ್, ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n, ಆಲ್ಕೀನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ C3 2 × 3, ಸೊ C3H6. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ C3H2 × 3, so it is also C3H6. Now let us write the structural formula of so structural formula ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ 1 2 3. So for each carbon you share 2 hydrogens. So like this we have to write the structural formula for cycloalkane. Now let us write the structural formula for alkene. Alkene ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. For this carbon 1 2 3 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ನ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ C3H6 ಇದೆ, C3H6 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನು ಅಂಡರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. So like this we have to answer this question. Now we are moving for question number 11. So question number 11 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So question number 11 ನಲ್ಲಿ the group of compound which are in homologous series is. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CH2. ಸೊ 2 ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ CH2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಇದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು CH2 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಲಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 11th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, CH4 C2H6 then C3H8. So this is the right answer. Now let us move for 12th question. ಸೊ ಈ 12th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ A, B and C present in oil or fat is C12H29COOH, C15H29COOH and C16H29COOH. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೈನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3 ABC ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎ, ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿ, ಮೂರನೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡಿನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? ಸೊ C12H29COOH. ಎರಡನೇದು C15H29COOH ಇದೆ. ಮೂರನೇದು C16H29COOH ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್.
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. CnH2n + 2. ಸೊ ಈ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 12 ಕೊಡ್ತೀನಿ. C12 2s are 24. 24 + 2. 24 + 2 is 26. ಸೊ 26 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ C12 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 12 ಅಲ್ಲ, ಇದು C14 ಆಗಬೇಕು. C14H29COOH. ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು C14. ನೋಡಿ, ಈ C14 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ 14, ಎಚ್ 2 × 14 + 2 which is equal to C14, H 2 14s are 28, 28 + 2 is 30. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ 29, ಇಲ್ಲೊಂದು 10, ಇಲ್ಲಿ 1, 29 + 1 30. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆಲ್ಕೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು 15 ಹಾಕಬೇಕೀಗ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 15. ಸೊ ಸಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ 15, ಇನ್ನು ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ 15, 2 × n ಅಂದರೆ 15. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C15H30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C15H30 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ C15 ಇದೆ, H29 + 130. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 16. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n - 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ 16, ಎಚ್ 2 × 16 - 2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ C16H. 16 2s are 32. 32ನಲ್ಲಿ 2 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 30. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆಯೇನೋ. ಕಾರ್ಬನ್ 16 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 29 + 1 30. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಎ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕೀನ್ ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಾಯಿತು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. C is more unsaturated, which is having triple bond, more unsaturated, so it gets rancid early. ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ನ, ಈ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? we have to go for a process called hydrogenation. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇದರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್, adding hydrogen to unsaturated hydrocarbon to increase the shelf life by using hydrogen is called hydrogenation. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 12 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು.